keep up with a corrupt boss. So boss wali corrupt omanyama ku majja sente naye nga gwe corruption uza standard eyo nzibu nnyo osobola keeping up naye boss okweyawula ku sente y'ekibi n'ogenda makubo go. Omanyi kisinzira survival kijoina ku boss wo. Okay, so bagenda maaso. Surviving la kotya. Wenda banga nina side hustle je solo okustandinga independently nekola sente zangi. So mugamu kama wanga unless ngochusiza sigenda lya sente ya kibi. Okiraba unless ngochusiza kubana nga abayetaga service yange nange mbamwetaga nga boss. Nga nti boss wange yansasula. Nate sijja genda maaso na kwe committinga kulya sente ya kibi. Olokuba njagala okubeera okusustaining obo for survival. Nsoka nenchogerako naye waba tasobodde kwa adjustinga ne finding a way forward kuba sijja genda maaso na kwabaga omusiru takusiriwaza mu Buganda. Okiraba? So ekintu ekyo nani okonye ku side hustle bwoba toyina side hustle so coping up naye. Asobola coping up naye because nti when asobola ofuna amagezi agatandikawo agagenda yankozesa. Nti at least infuna amagezi gabeera getubeera tukola naye business eyo nengenda nengi practicing kubamba nkozeeko naye nga simanyi nti sente zetufuna ziri corrupt. But after a while nkitegera nti sente zetukola ziri makuuma kyamu. Sente zemba nkoze nsobola okugenda investinga somewhere nemugamba mukama wange sijasobola kweyongerayo naawe ku sente ya kibi. Era ne mukama abakiraba nti ekyo katu kitwalirawo which means obo mazokola muko mazokutegekawo okko. Ekyo kinzikiza twali wano sagala genda political naye nina scenario gina presenting irano very first show gitwalina ku Euroforum 3 years back nga kibuzo kyali ku sente gye bali ba branding HB nga kyali mu sente zayo abantu mu ghetto zali sente za kibi ne bagamba muli kasamanyo okuwa then we baba MPs milioni 4 then ekibanti zumino ziza na sente za kibi kibuzo kyali awo ekito nenduza n'abakidamu nga Julius ne tukirekerera awo naye jana nsabe omukulu Smogi John Remy sebo oje in case woli oba in case story wo omukulu Ivan nkulaba wano yes Smogi wono yes sebo bigena maso bigulide bingi manyonzo okuboye nakagamba kamubiri ko yagalo tugamba nga sinasaba kulu bano kuwa final remarks zabe ku topic eno nenga gwa tulaba tuli wano n'abakulu tuyina ensi nya ziri represented ziri 3 naye abantu bangi tuyina Finland tuyina Norway tuyina Uganda acha ziri nya Finland Norway Uganda Denmark nga twogera ku Moro campus Smogi naye nakyo tugamba sebo. Okusokera ddala yanziza nnyo kuba nti nzizeemu okuyingira mu katono ddala. I was not supposed to be part of this but due to public demand and opinion I felt there was need to chip in a little bit kuba abakazi bano badde batuleseeko nyaga they were taking the opinions befudde ab'ekitalo wano ne bagazaako tuzikiza naye anyway away from that we are just so sorry with some technical glitch ezibaddewo naddala Buganda bafa bali Uganda tufunyemu some internet intersections naye bwekito bwe kiba there's nothing which is teri kintu kiri kimidde nga tekirimu errors naye ng'ekisingira ddala obukulu twebaza nnyo ba guests baffe kyemukoze kya muwendo nnyo mpozi ne host waffe twebaza okuba nti otukuumira ku mulembe era ku mutindo naddala topics nga zino okuzireeta mwattu njagadde nnyo opinions z'abakyala engeri gye bakireeseemu kubanga nzikiriza nti abakyala bano abazze both from Norway and from Finland kati mwenja batwala nga bali international in a way that mubadde Uganda you've seen how the moral element is. When I'm talking about moral, I'm looking at manifesting certain principles to conduct in a way in a society. Now, let's not take also the other opinion that society should dictate our living.
ekikyo kyolina okwesigaza. Society bukkiriza n'ekutwala yinza okutta the inner you. Yet society ate yandibadde ekuyamba to build who you are so that you can also add on to the society. Anyway, it might be kiyinza okuba kiconfusing naye ng'ekisingira ddala obukulu tukkirize that society or culture evolves. Inclusive are the morals. They can change. Onosigala nga olemedde awantu n'ogamba nze bwe nzija Bulaaya sikkiriza mbu omwana wange asobola okukola kino nga muganda Julius gy'abadde. I'll go a little bit on the side of bannyinaffe bano aboogedde nti oba tomanyi nnyo kintu, don't say it cannot happen. Okugeza kati bw'ojja e Bulaaya wano nabo balina their culture and values the way they follow. Naye ate jjukira kati ffe tuli ba foreigner. Tugenda on the principle of immigration. We are immigrants, and then tulina okufusinga in this society. Omuganda agamba nti bw'ogenda e Bulyambwa olyambwa. Naye wenkomedde wali nga ngamba don't kill the inner you, because also you have your roots. One thing I would love to appreciate, abasinga bali ku pano wana abatambuddeko abali ebweru mwajja muli bakulu. Ekitegeeza waliwo kye babateekamu kye mutasobola kwerabira. Today wali eri kati abaana baffe bali wano ate be tufunidde wano bali ku buzibu ate tebali nga ffe. Tubateekamu kye twagala babeere naye ate in the environment kati tugezaako bayigiriza something like external ffe gye twakulira. So much as you're trying to dictate that balina kubeera kino, jjukira wano society yawo nayo erina kyekugamba enkuza y'abaana. Balina system sometimes ziyinza okuba mbi okutunulira opinion yo naye ate zirinako limit. Rizka alina ekintu kyayogeddeko n'agamba about the tattoos. Yes, it's true. There's age limit bw'olina okuba ng'ogenda mu tattoo. Lwakuba sami kyoyogedde, those are the faults ezibeerawo. Manyi buli society ebeeramu damage. You can't take it all. But in principle, bano bakubuulye bagamba sente bwe ziti z'olina okubeera nazo at this age. Tattoo olina kubeera bweki ne bweki. Bano abasajja babi mu ngeri yaabwe naye ate balina obulungi bwabwe bungi nabo. But the question is, when we go back to Mr. Mugisha, to compromise, how much should we take in line with Fechetuli? Should we just take in all the nonsense? No. Let's go back now, Mr. Julius. Julius, he can't contain all the rubbish he thinks from the Western culture. Mukiririzamu nnyo kubanga not all the nonsense we're supposed to take in. That's in my opinion. Yes, tulina ebyaffe. Should we just take in all the nonsense to kill our own culture? No. Kati, kyetuyinza okukkiriza, culture evolves. That means also the morals are going to change somehow. But as we're trying to intertwine all those changes, don't kill who you are. Funayo ekirungi, ebibi tetumala gabikkiriza. Nalabye, let me just go straight to the ongoing situation of homosexuality back in Uganda, because it's really alarming right now that ye ngombe egenda maaso. Kati kanchite mukatono gawo tukiraba Uganda tujja kitwalanga moral kind of. Yes, they were saying that they're going to limit the aid and everything because of the moral and because we don't look into the human rights and everything. Now in Uganda or in the general element of Africans, we look at homosexuality in a different level. If the Western culture looks at democracy as an issue, nafe to an opinion in terms of democracy, it's numbers. If the numbers are saying that this is not good for us, according to the African democracy, let's take it like that. However, nevertheless, let's give rights to people for as long as they don't intercept the society way of moral growth.
I don't know whether it makes sense. Babere n'ebintu byabwe, they don't promote it to make it so much an issue. According to our culture, if we mean it's democracy in African way of setting, we wouldn't love another culture interrupting setup yabalala. That would be the kind of opinion. But all in all, Julius, choino kukiriza ebintu bichuka mwana wano tebamukuba oyina okumanya engeri gy'oyinza okwogeramu ate ne punishments nazo kati nga mmwe abazadde aba Risk and muganda wange Moses muli bazadde ate muli Samantha agambye nti no mwana amukubamuko eyo. Yes, enkuba enayo eyawukana. Professionally, I'm a teacher. Namanya engeri ki gye tuhandolingamu abaana. Kubisa lulimi. Owange mukubisa lulimi mugamba you want me to get mad ngamanya nti okay time out mami gajagena joke. Yeah. Kakati tukoma wali eri ngambidde mpu society evolves. Kati ne punishment bintu bingi nnyo. I mean culture evolves ne punishments nazo zigenda zikyuka. Emirembe gikyuka, generations zikyuka. Kati ne oba ogenda punishinga mwana. That kind of aggressiveness gye twakosanga edda tekyasoboka ensangi zino. Kubanga bujjo tunuulira. Twalinga bagumu. Omwana osobola omukuba ffe baatukubanga kiroke. Naye ku birwadde biri mu nsi eno. Right now. Omwana ogenda mukuba katono nnyo azirike. What will happen? So the punishments nazo tulina zikozesa tumanyi. Ogenda punishinga omwana ogenda kikolota. So Mr. Muganda Julius, ebintu njagala obirabe with an open mind. Accept world views of people. But make sure that your opinions is affecting abantu balala. Naye ate nabo tebalina kutwalira ddala. Londamu ekintu ekirungi in all spheres such that okyongera ku kikyo. Londayo kirungi. Ekibi kyerekerezi we nandigambye. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Munatusonyiwa mbadde mu technical bit of it naye twafunye mu intersection with the internet naye tugenderaawo. Aka Smogi kankomerezi kanjira nzikakkana. Yes, mugana nge Smogi, kyekiro kinkwagala nnyo. There is a way you make my work simple. Netukola ne team unchallengeable. Njagadde nnyo ondagidde dda nti obwedda ogoberera ba guests byonna boogera ate n'ojja n'obiwaako insights ez'enjawulo. Yes, ndowooza ndabanga oba oli awayinza okuba waliwo ekigambo kimu bibiri kiyinza okuba nga kyongedde okwenfasizinga point emu bbiri bagesi bawadde. Katono nnyo ekyange tekijja nnyo kuba ndowooza nga ku nsonga eno eya homosexual nja kwagala kulaga nti ebiseera ebisinga tusooka addressinga vice. Naye nga vice actually addressinga symptoms naye nga ate waliwo kowa wansi eno. Kino nja kirekera kirowoozo gye tulina waatulaba okutwongera otuwa ground eyinza okuba nga eyongera kuwagira mu ndowooza yinza kuba nga ekikuba naye as we talk about copying things from the western world oba from Africa waliwo ebintu bino wammanga nga like already gye biri e Uganda naye nga ndowooza platform tebaawo nnyo okubyogerako. Tukimanyi wano abali wano abasinga muli bantu bakulu ensi ennaku zino nkyalinzeko n'omuntu omu babiri nga mukyala andaga nti mu marriage gyalimu omwami amugamba nti tuye tusaidye kiri okay okuba ne anal sex wadde nga mukyala we kati omunabiteeka ku minzaani nti kino kifunye platform waliwo akyogerako could it be on close the same weight naye ono musajja na mukyala we bakimanyi bangi nti oral sex afuuse nti bantu abamu balowooza kirina romantic nnyo ono bannange naye ngaekibuzo kiri nti twavaawa tutuuse wa naye tulagawa kubanga kati munabuuza minzaani oral sex then netugenda ku acts za masturbation nti bino ebintu ebimu it's a package nti naye society ensobola okusinga olingawo kimu nga either kyekiri alarming oba kyekiri kake naye nga twogera wano bino biri very private era mbyogera nga sina na conclusion ku byo naye nga mbireka kubanga sese twogera ku ntemu netugera ekimu nekikwaya nga kiri kake nnyo naye nti masturbation mutakubuza kiri ku scale ki ne homosexuality banakubuza nti oral sex scale ki kuba bino byonna
sisuubira nti omusomi wa Bible ne Quran alina wagamba nti bino byonna biri okay kiri kye kitali okay nti morals ne society waliwo ebiri okay bino nti kiri kye kiri okay ekyo nja kirekaawo tuli bantu bakulu buli omu amanye where to drive it kanonde mukatono nnyo katono koyogedde muganda wange omanyi when it comes to that line it's something which is so interesting naddala nga tulinamu expert wano maasawo yatugamba ayinayo magundi gyagenda okukola radio talk and show from Finland naye nga she's a specialist in that area sex and love issues that's Samantha but when it comes to issues connected to sex and everything that's something so much private when it comes to the African kind of setup kuli mu kizibu kati with this technology baba zungu twayuzaabwe kizibu nnyo buli kimbajja kibika obuleesi naye on this topic it's quite interesting that we're talking about morals ojja kwesanga nti abasinga okuleeta bino ebintu bya sex and then something which is private ne tukireeta in public ovolaba even the homosexuality Smogy just a moment Dixon ngezaako kumyotinga waliwo interferences in background yo ngezaako kumyotinga naye ndoza we unmutinga nsaba omyotinge tubeera tulina clear video okay webale nnyo mbadde ngamba nti bw'ojja otunuulira bino byonna bizze kuba kati olaba the topic we are discussing even right now such issues it's supposed to be more of private whatever happens there it's a personal opinion because sex is so much a mind game and how you drive that person oba oyagala kuyiga bingi nnyo n'ogendako ewasenga Samantha n'akubula ekyokukola naye kyajja kitya okutuuka wano nti kitandise ofuuka even topic in public exactly you get it so it comes back to the morals tizaafa ebintu ebyali private they're now coming up to be normal which is really so alarming kati tuddeyo otunuulire that all countries ezina ebizibu ebikwatagana ku morals family zaafa family values zaafa njagala tugende yabadde blessing or something she talked about family manner meals nga balya table manners mu Bachina nzibu nnyo kwegamba olaba buba bukyali ku family bino byonna betuliko ebuzibu tusanze essaawa zino it's because family is no longer given a priority values zafiira ddala okuva waka kyova ne morals zonna zifudde bwetuba nga tukyasobola kumanya roles zaffe this topic has actually olaba nti Mr. Mugisha twakyogerako ddambo ojja kwesanga topics zonna zikomawo ku kigambo family na morals na buli kimu na values bwetubanga family twagiteeka ebbali ne tudda ku social media n'ebigenderako such things are going to happen ensi zino zonna ze tuli mu Europe esinga ziringa ezaaseerera katono nnyo ku family kyovola ba divorce byangu nnyo abaana tebakyabafaako nnyo omwana omugambako ne bagamba government negamba omwana muleka ina rights based naye nga kuga values zonna ne morals zitandikira waka ku family kati bosaako eddiini erina kyeyamba yes oyinza okuba tokkiriza nange nyinza okuba siri mukkiriza sibifaako nnyo naye eddiini ate erina engeri gyekubiriza ng'ekuwumbawumba obeerenga dda ku mulamwa because all this comes back if you look at the 10 commandments era ojja kwesanga nti tukomeyo back to the morals and everything so at the end of it all ntaba kuyingira mukaawo kati ne Smogy kimbira ebintu byonna ensi eyonoonese and lwaki eyonoonese ensi eyonoonese lwakubanga abantu twerabidde Katonda abantu bafuuse kye tuyita nti no bo teba believing at all like science has taken over technology has taken over so people believe that there's nothing like God and because of that they're bound to do what makes them happy so coping yafuuka like a very big deal and bala wanti no Smogy akozeyo kano and kalabise ng'akaakari n'omuntu omulala agenda kukakopa before you know it ne abudwa akakopye ne so we live in a world that is what can I call it a world that has morally degraded, compared to Echari Edda. And it all comes out on the fact that we are all on our own, like most people. Yes.
So ekyakatonda kyo yes nyinza okikkiriza kirina engeri gye kiwumbawumba abantu ne bakkiriza naye nze kyenkomawo wano kye kino family values ndaba Smogi ekyakatonda agezaako kijja kujja tetulabayo China mwe mugisinga katonda China temanyi nnyo katonda naye lwaki bo balina discipline okutusinga you go to Japan omanyi ku lwaki Smogi China balina discipline lwakubanga bo bali contented with what they have and who they are. Kati fe abaddugavu tuyogenda Australia kubanga tukopa nnyo tulakinga self-confidence tetulina self-esteem. That would be a topic of another day. Nga twogera ku copying from I guess it's an informed perspective nange mbadde sikimanyi. Omuhumuza Gibson agamba the origin of tattoos is traced way back from Africa and Japan. That's what I wanted to talk about. Africa actually. Everything nga tuga copying na bichi awamu to the off the track. Smogi marayo Riziki awaniso mukono then Dickson ajetule kyagamba. Ngenda kumaliza bwenti ngamba nti ebizibu byaffe byonna webitandikira twajjawo family values ekyakatonda kyembadde mwogerako yes I can accept family katonda alina gyayamba omuntu to be in direction if you have the faith it's okay because at the end of it all the major commandment there it's love when you have love everything comes in by itself tosobola kutta tosobola buli kimu kijjira mu kyakatonda naye kati you look at the side of Japan waliyo katonda terinayo empisa ze bayina it's because they went for them baddayo ku roots zaabwe. Family is the major issue. Family native values. Ebisigadde betambuza byokka. Otudda mu Buganda. Fe tutandika maka jova then nogenda ng'olinnya paka eri ku Bwakabaka gye bugukira naye nga byonna bitandika with family first. Singa tukuma all the values ne tumanya what's my role as a woman, what's my role as a man at work, and what's my role as a child. Ekyo kijja tuyamba society sigale nga zikyaliwo. Then maybe God will come in later. But at the end of it all, a chapter 2 show its origin. Africans twekubanga nnyo tatu kuvadda. Look at Sudan right now. Boba bava ne ku tatu ne beekubamu ne mulaba gunzi bakubamu design ne bawanvuya n'egundi. So tattoo is another design accepted by maybe the society. It can be n'abalala basobola okusika amatu ne bate mulaba abazungu these days. Now basika amatu gaabwe ne bateeka mu gano gapini aganene. But it's a concept of also what? Africa. So tattoos jadda. You go to West Africa. Originally, Benin. Tattoos are yodda. Gabazeekuba. So it's not news. Kuba kati ino kumanya. Society kati bwegenza evolving. What primitive things can we take out? And what can we, encompass to be sigaza? That's my take for now. Thank you. Yes, thank you so much, Smogi. Rizik, kulabye naye kyenkwagadako Rizik. Kyotayogedde mbyoyigidde no way kyekigambo patience. No respecting a space. Obadde n'omukono gwo patiently paka ofunye turn yo. It's now your turn. Abadde anonya kunzita. You had Obadene points in Yinjinyo, very great points, Mr. Smogi, and especially regarding the family picture and structure has changed and the following. But there is one thing about copying. Copying is everywhere, and it is the one that is forming us. But there is the good things and there is the bad things, because if there were many originals, because we see the originals, they're billionaires. Kumanga copying, it comes to ethics, it comes to work, it comes to different things, it comes to name it. Now here the difference is, are we copying the good one or the bad one? And there's something else I would like also to add about the change in the structure or in the family structures, about the self-sufficiency of a country matters a lot. Because even on people, if one is very dependable on others, you become more vulnerable, and then you can settle for the most, even what is not good for you.
Yes, thank you so much, Rizik. Chikubye no very sharp. Eranga yes, abade tegese wabade. Ayongedde supplement abade nungi nnyo easy ano mukono guli waggulu, Dickson omukulu guli waggulu, njagala bawa time. Sebo Julius. Yes sir. Onyola iko bulidde nga ine interview basazaamu bingi. Jango bikumyewo sebo. Neyaza nnyo ku Moses. Damo kumpa omukisa guno. Kakati ngenda kwogera ku nsonga ya mukulu Smogi gy'ayogeddeko. Nne ekinyisa ati ensonga eyo nabadde nagyogeddeko nti ekisinza oleeta obuzibu mu Africa oba mu Uganda ekoppa nnyo Zungu. Kyekiteese background noise yonna. Nti ebintu byonna ebizibu bye tusanze kiri kyawugambye nti Abajapani balina culture yaabwe, balina engeri gye batambuzamu obulamu bwabwe, tebalina nnyo Katonda ali awo naye still bali fine with their lives. Abachina the same issue. Singa n'Abannayuganda tubadde tupreserving a culture. Nomanya nti kakati tetugenda kopa lifestyle z'Abazungu wadde nti bagenda babatuwako kibagende bati kumusingi gwa culture kubeera nti Abannayuganda baagala nnyo kopa nti namwe abali e Bulaaya singa mubadde nga mulina difference zemuteekawo nga mumaze okugenda e Bulaaya okitegeera mulina difference zemuteekawo behavior simanyi lwaki nti kiri ku buli muntu yenna aba agenze e Bulaaya naye kwegamba lifestyle gye mweteekamu nga mugenze e Bulaaya ate ekyukira ddala omuntu n'omuweereza abasente so waliwo ebintu simanyi Julius waliwo wadde nga tolikiri awo ogambye omuntu n'okola ki nti mwe abagenze e Bulaaya mulina lifestyle nti omuntu mukyatinga naye ku WhatsApp n'omuweereza message leero n'akuddamu Tuesday sometimes obalowooza oyagala musaba ssente oba Riziki babagamba Muganda Julius nze saagala tumale na biseera bingi nnyo opinion yo nnungi nnyo naye olugero lugamba atannayitaayita atannayita nyina okufumba okyali Uganda your exposure si kujerega naye tufunye exposure and how we see things run twasigala n'ekyaffe tuli Bannayuganda naye waliwo ebintu ebimu nga tulina okukyusa ensonga ki natansiga ngamba culture evolves and society also evolves essaati gy'olimu essaawa zino si y'Abannayuganda bwe baagikola naye because tujjayo ebintu from different societies ne tugattamu ne tukuza kye tulina okubeera ekyaffe Zoom gye tuliko wano si y'Abannayuganda naye twagikoppa tujjayo bye tujjeeyo so kati essaawa zino bw'ogamba bannaffe bano abakola bwe tuti yes nyinza obutakuddamu kati kuba tomanyi mbeera gye tutambuliddemu my working schedule kati time difference right now tulina Mr. Gibson abadde technician waffe tiyategedde buno obudde bwakyuse kati wano time yakyuse kati oyinza okuba mpandiikidde nga nze oluusi neebase naye ng'ate oluusi siina budde kati nze ku mulimu I'll testify Mr. Mugisha atera okunkubira essimu ne sikwata simu ye naye ankubira nga ngenda ku mulimu tulina that discipline nti it's working time Munnayuganda essaawa zonna zayagala atuuka enkuba wano bw'etonnya omuzungu akugamba ekintu kimu it's not about the weather it's your dressing genda okole ewaffe Bannayuganda enkuba bw'etonnya ne boosi otagenda yamanya enkuba yatonye kanjira neggamako wano eno tebikola so nga bw'okuba ssebu muganda wange Julius leka mwaka akamu nti nno tulabye ebintu kati mu ngeri ya njawulo naye tetuli ba kitalo Smogi webale nnyo Sami ndaba akadde kakugenzeeko nga tonnagenda nja kusabayo your last remark Riziki alina omukono yes Smogi adda ayogera anzijukizza olwali avuka lwe batera okuba ennaku zino nti gundi emmeeza gy'onyenye eriko ebyokunywa ebyo okay Riziki yogera is naye kana ada anakaagala okugira
Rizik. Input is just a quick one, and that is regarding the messages on WhatsApp. And then this is just it is a general concern, and I'm so happy you've put it up so that I can finally get to talk about it. Because first and foremost, abantu abali abasinga bateka WhatsApp to be able to communicate with other people at home. And it could be the closer network or the bigger network. But what our people don't understand is that how urgent is your message that you are sending? And then the other thing is that who are you? And how immediate do you want us to respond? And as who? As for who? And then something else is hello is not a message. If something is really some people, especially if you don't have a close network, you are lucky that somebody who is abroad or anywhere, not even abroad, anywhere, even in Uganda or wherever, is answering your message because they don't owe you an answer actually. True. Behavior. Okay, Rizik, webale nnyo. Sami, your last word, then Izian Amaleo. Sami manya akadde kamugenzeko. Sami, your last remark. Izian amalirize. Okay, Izian. Wadde nga nyenye mmezo kuli ebyokunywa by'ebbeeyi naye se omaliriza. Ensonga Smogi. Yes, sir. Ensonga era nja gisigalako olw'ensonga nti sometimes creating a difference between abantu b'embambula eno nammwe. Sometimes sigambye nti gwe sigambye nti Madam Riziki sigambye nti ani. You and the people you have left at home. And sometimes wabeerawo bannaffe abamu ne bagenda ebulaaya eyo ne bandamine nga bano abantu abasigadde ku ground nti omuntu ono abasigadde ku ground ebiseera ebisinga abantu bomu like nemu creating that connection between you and the people you have left on ground. Nti nekera still kityobola culture yaffe nti gojalaba bano ba low class tebalina kye baŋŋamba nti omuntu ojja kukoleza message munnaye olekerawo mukola ki olwewo muddamu oba omukulu Julius webale nnyo ndowooza gundi ng'owa final works zo wenna nkwadde gundi ojja kunnyamba oggyeko video naye kansooke nkuyingiramuko katono awo. Ebirowoozo byo actually bikulu bireeta concern ndowooza n'omuntu okwerowoozaamu oba n'okwongera okwekubamu tooki kwoyo ayinza okuba nga addayo n'engeri gy'akolamu ebintu bajja communicatinga n'abantu ewaka. Yes, however ndowooza Smogi ne Rizik engeri gye baadressinze ensonga zaabwe oba oli awo zongera okuwa ekifaananyi n'ekyokulowoozaako. Mpozi ekirala kyayinza okugamba Julius, mpozi n'omulala. Julius ayinza okubayogerera abantu abala miliyoni namba abalowooza nga ye. Enti ntera nnyo okukola statements eziri ebit ziyinza okulika nga ziri insensitive naye nga ndowooza naziwa obudde nga teziri nzisookera mu family nti muganda wange toyina nnyo ground ku mmanyiza service kubanga nze sikujuzanko fomu obeere muganda wange wabula maama ne taata bajjuza fomu tube waluganda twesanga ku nsi so olina ogenda extra mile nze okufuna service yange tulina ozimba omukwano ogwo n'enkolagana eyo so the entitlement kikate kinyambye family tenyambye that is totally wrong nga tokoze extra mile bridge up with someone mukole enkolagana kati njagadde kusooka kireetera ku family nti olaba njogera bwente ku family ologwe obbi mukwano gwange okay nti nkyogera nga nenge neteeka mu kifaananyi nti baganda bange kinvunanyizibwa kinkakatako era buvunaanyizibwa wange bafuula bakwano bange bino bye tukaabakaaba ekikate kinyambye ekikate kijjuzanko fomu olina kubanja taatawo na maama wo kakati ekyo kituyambeko okubeera realistic bino ebigabo biyinza okuba bit insensitive naye I've thought through them so manyi mbyogera nga I can defend them 10 years from now kubanga bwente bwe ne-treatinga bwe neeyisa nga nkolagana ne family siina gwe mmanja nzikati ndi wano nina omwana e Uganda naye nkulayirira sikiranko kubanja entitlement mwagenze mukyalira omwana no abantu balina emitaana mingi ate abagenze kuba nabo batobakase so Julius
n'abalayinza okulowooza nga gwe nti abantu abali ku Bulaaya they do their best ate nga nabo boolowooza bali ku Bulaaya ayinza okuba beegomba ggwe Kampala. Actually Bwana Moses actually kino ekyo kiri in fact bw'otunuulira ate bano abali ku Bulaaya oyogedde ku bizibu tebamanyi bizibu eb'encounteringa nabo okitegeera kati wano ffe tulina ne challenge nti kati ate ffe baforeina tulina okuadaptinga ate tumaintaininge n'abantu baffe abeeka ekintu kino kituzitowerera naye kati bo abali e Uganda balowooza nga bannayuganda bokka period kati ffe ne twesanga mu buzibu tulowooza nga abantu abali mu Europe tukkirize environment ya wano etuyingire munda ate nga tulina compromisinga n'Ebuganda baffe abali e Uganda. So much as they make their opinions, I like the way you stated it, entitlement bagijjeko. Exactly. Nekirala nti nga tuli ku Bulaaya kati nze njogera wali nti benjogezaako authority nga seetaaga aŋŋamba nti olimba kubanga I've interacted with masses of people ku bintu bino. Abantu bemulaba ku Bulaaya abamu babeegomba mabali e Kampala. True. So bino zino illusions nti bannanga obulamu we tutuuka ku Bulaaya wekizuula nti there is more to life than money. Kakati buno obulamu weekend and bali ku beach bali abulamu. Wana Bulaaya many people don't have that time. Abanyigiriza. So nga abantu abali eyo mubanja nti tebawa time tebakola ki mujjukire nti abantu abamu bemwegomba babeegomba nnyo. So to take all leveled ground tukendeze n'entitlement awensi ejja kwongera okutambula naye nga ebyo bibadde anyway birowoozo byendowooza nti biyinza okuba nga tebiwumira matugamu naye ate olumu tetuli batunzi ba ice cream nti we are only here to entertain or to please. As we wind up njala okusaba Dickson okay. Yes, Rizik, your closing remarks as we wind up. Omulabi wa Fatulava gundi abaddemu ebintu bingi. Of course oyogera ku morals bintu eno kintu kigazi nnyo kigenda eri n'eri. Naye ndowooza at least tugezezzaako kuba nti abantu bannaroyinze. Rizik mu BTN esembayo your closing remarks n'okutujjukizaamu ebintu ebyo by'olowooza nti bibadde bikulu nnyo okunyweza ng'oli ku Bulaaya n'ebyo by'okopyeyo omuntu wa Uganda yayinza okulowooza nti bikulu okumaintaininga. Biyinza okuba omuntu omu teyabifunye as you want mloze ngwabi outline ze bulungi nnyo byendowooza ntweta okwayininga topic ngobi outlining again. It's not good to remember whatever I've said because what I usually say. Just give your closing remarks. In case it comes, that's okay. But just wind up. Many times we really forget that because I realize that we all have different religion backgrounds and we all have different religion beliefs. But when it comes to moral, actually, moral is built on the 10 commandments, the morals that guide us, and even the most morals that most people stand on. Although they don't specifically say that it's out of the commandments, but basically some of them. For me personally, when it comes to moral, it's about the things that I put forward. And that is being who I am and being open, whereby when I'm interacting with people, nobody doesn't have to doubt whatever they have or whoever they are dealing with. It's you see it how it is, you take it or the other way. And then also not forgetting where I come from and the things that I learned and also being able to use them and also seeing the best in the opportunity that I have here, because here I've been blessed that I've come to another country, and that is a blessing itself because I get to see how other people, and I get to have an opportunity to weigh what is good and bad and what I can also carry on. And among those is the openness, equality, being compassion, and being feeling about but that is how I see compassion as feeling for others and not putting others down. And also it has also been important. Self-worth has been very important because I believe that you're not at a table unless you're invited. I'm here at the show today because I deserve to be here today and because I've been invited. Those are my remarks. Yes, Rizik. Thank you so much. Omukyala ono Musoga agatte ennimi Oluganda n'Olusoga wano atute mu Luzungu, which has been very, very catchy. Nyabo webale nnyo akaddeko okoledde ddala omulimu munene nnyo
ever butukizanya ku forum. You created that time away from your tight schedule. Dixon Geolisebo. Okay, ngawo setting okujja winding up. Isian. Hello. Yes, Sebo. Isian, your closing remarks. Omulamu atutambulidde ku Moro campus. Bingi byogeddwa. Naye wrap this up with a few words. Last time. My closing remarks would basically be parents should raise up their kids or their children in a good manner so that should be in line with our culture and our morals. Styles and lifestyles, there should be a foundation basically on African trends, not Western trends. Basically, that's what yes, I can give you now. And hello. Okay, yeah. So nkuulira kati obaddoogizeemu. Hello, people, are you getting me? So tukuulira. Yeah, basically, those ebyange saba bazadde bonna abali mu Europe saza abaana baabwe kutandikira ddala tusobole okuavoidinga consequences eziyinza obeerawo after like 5 years. Kuba ffenna tugenda beera mu layini y'emu tekijja kwawukana era tekijja kuvaako nti oba ogenze mu Europe oba ogenze wa still ojasigala ng'oli African. So I advise people to treat their children on an African trend, rather European trends. Balekerawo okubeera nga bakopa styles ze balabye obukulu. Yes, Julius Sebo webale nnyo. Njagadde nnyo emphasis gy'otadde ku kintu kino. Kireetera omuntu okwagala okuyita omulundi omulala. Kuba olina ground yene ya African values ezirina okuba upheld despite the waves and integration. Riziki olina omukono. I just wanted to sum up that it's very easy to see what other people are doing wrong, but I'll emphasize each one and every one of us to be able to look in the mirror every day with the things that we do and always reflect. And also at the same time, before we point fingers at others, we should also do like a check on ourselves and how are we with others and how, we should not point fingers at others and should be careful with pointing fingers at others because nobody is perfect. Okay. That's a brain teaser. It's such a big challenge. Ngatusonga engalo naye yes nja kutuna mundabiramu antandika nange kenyini before I point at ABCD. Yes, Smoggy. Dixon. Yes, Smoggy Teresa. Yes, sir. Okay, Smoking Grab okomyo kino kijja eri ffe by the way. Oh, Dixon. Yes, mujja kunsonyiwa sijja kusobola kuteekako gundi kuteekako kamera yange. Nze closing remarks zange zonna ziri kyekimu nti twogedde buli kimu ekibadde kyetaagisa era nsiima nnyo buli abaddeko. Nsiimye nnyo okwogera n'abantu sharinga ideas n'omu okutegeera okufuna ensonga yaffe yennyini. Just nguddeko shortly because mbadde ndi mu kufunye a few engagements engage nafunye akalimu akapya. So I thank you all for everything. Sijja kwongerako nnyo.
Sebo webale nnyo naffe tusimye akaddeko Julius tusimye nnyo akadde kammwe n'obudde ne interest and the zeal to act saba okay ngeza kumyutinga Mike zino saba Dixon ne Julius mumyutinga microphones zamwe ngeza kuzimyutinga na endo muze unmuting all background noise mwebale nnyo okay nga tuwinding up twogedde bingi byentulo kuwulira ebweru eyo mbisanze wano era nga ndoza always tujja kubanga ne akadde akaleeta ebyo ebitagala kwogerwako ebiri obvious oba nebizibuzibu Rizik Smogi Denmark Finland Sweden ne Norway ensi zino ennya Scandinavian countries zirina flags nga wakati waliwo cross mulowooza lwaki kiriwo ekityo Muganda wange, I'll just say this. Mogi, you've already done your homework. I can see that. I can't say that to connect to that. Actually, it's a question which is a teaser to me, but I preferably feel much more better to leave the same question to our viewers, such that in the next encounter, we give our own opinion. So let our viewers involve, let's interact with our viewers. Why is it that these Scandinavian countries have a cross in their flags? We leave it to the viewers in the interest of time. I love that's my take. I love the political approaches of Rizik and Mogi. I know. I have a concept. You're too big political elephants. I have a concept on it because it's connected with the Vikings and how they used to use it. But let's give also the audience to feel that each and then they reason it out. Yeah, for me, it's something that we have talked about it on several arenas on why. So, but as you say, we should leave it to the viewers. And then we shall give maybe our opinions next Sunday. Okay, we keep that at that. Yes, bana njagala okubebaza mwenna ababaddeko. Euroforum tubeerawo ne tugatta abantu ne basinkana kwemanya. Usually even before the show tutera okuba ne interaction. Pane nene ngeno tutera okuba ne WhatsApp group. Ngemwe tu preparing the show tumasaba mekezo okuloga in link eridudda watu koze tutya ebyo bitukola wano nenga tukizudde nti okuyita mu bino abantu ba networkinze abantu be supportinze mitu byenjawulo abamu badde business abamu batunze talents zaabwe abamu batunze products zaabwe ne services zaabwe kyetulowooza nti kyongera okutubidinga kwebyo byetugamba ntwagala tulabe ensi enjawulo enkya njagala nange okugatta ku Rizik kyeyagambye nti nga tukola bye tukola waliwo bye tulowooza ale bakola obukyamu ne twanguwa okubisongako engalo kirungi nnyo kuba lwintu ebimu nga byo bisikiriza okusongako engalo nga byo surely bw'okikola kati nga saa zino tulaba homosexuals tujja kulaba enguzi tujja kulaba obubbi tujja kulaba obutemu naye nga ffene tumanyi nti waliyo that inner you gwomanyi gwe wekka ng'oli mu ndabirwamu nti tugatte ebintu bino bibiri tubikole nga bitambulako currently nti Rizik emuzogo okukendeeze naye ate naye Moses ayogera kino kitereezaawo engeri yokka gye tugenda okulaba ensi ekyuka naye njala obbalayirira nga nkozesa time gye mmaze noway until we reach that level nga ffe we blame we judge selectively nga ffe tuba clean awali omuntu akoze ensobi kyendabye wano mu zino ensi nti bakola ebintu era tulina okuba olwanyi abasajja no wanda tebagoberanye bayibuli amateeka 10 ge tulaba mu bayibuli bo balina somehow okuleka gali agatazanyirwako naye bino nti yagala munno okola biki tobbanga tokola biki bafuba instilling ambaana baabwe ne banga societal code ey'okutambuza obulamu kati ffene tubanga tulina amateeka gali 10 nga tugagira tusaba tusaala tusiiba tufuna n'obudde okujajinga abakoze ensobi naye nga otukebera ngoyo ngolole kungulu naye nga munda mavuunya werowoozeeko nze ne kuwa challenge buli lunaku buli mba nvaayo okusonga engalo nga njagala nnyo mbeere better buli wenjaji nga nange ndekuba mu tooki naye nga tujja kukomaawo nga tugamba nti muli ba maanyi nnyo muli ba kabi nnyo
Pozi mugalange Smogi ngwene ekigambo ekisembayo naye show tujja gikomya wano next Sunday. Mugalange Smogi ajja kubanga ye host atenga someday mu April tugenda kuba ne Samantha omukyala gwe tubadde naye wano ng'omugenyi ali Finland awo agenda kuba atenga naye nga tutwalamu nga host ku Euroforum. Olegete ku Jorin ali Sweden. Kitegeeza tujja kuba ne host bana. Norway ngeri represented by Moses Smogi we Denmark, Samantha we Finland, Jorin we Sweden. Sebo Smogi ogalesho omuwala ayagala taata we nange katika nkome wano ne kwogera byakufa ku baana nga ndi wano ndiko airtime. Smogi nkusaba winding up show 7. Zezo challenge zembadde ngeza kugamba muganda wange Julius nti tusisinkana kati ebizibu mu ngeri omuba endala nti to balance the boat it's not something very easy. But all in all, I really do appreciate the guests we've had today. Unfortunately, tufunyemu interceptions is some technical glitch, but byonna gye tubeera ebyo byonna tubisinkana. Life gives meaning when you have some hurdles to jump. From challenges onezizze tufunemu ekyokuyiga, be it moral concept naddala gye tubaddeko kyakabi nnyo. Webale nnyo abasigaddeko Risk, you've really done a great work by trying to fuse the cultural element in terms of the language. I really do appreciate. And our host, that was really a good work you've done. It's not easy to keep people talking for all this time. Engage single dalobukulu. Muba viewers ate mukola kyamaanyi nnyo okuba nti mutukuumira ku mulembe nga tukyaliko okuba nti mutukkiriza ne mu sacrificing akadde kammwe ate abali Uganda bagesi baffe mwattu si kyangu nnyo kaddata tukamanyi kikitegeeza naye bwe mubanga mukkiriza ne mbeera ku forum ng'eno, and that's really something that humbles us with praises. Naye nga away from that, just appreciate but this is what we call the Euroforum, where we share opinions and then we let others also chip in and then they give us their view. As per now, allow us to say goodbye and wait for the next interlude of Euroforum next Sunday. Bye-bye for now.